Sir, now I am coming to Milord, sir. Sorry, I am coming to the issue, sir. The Honorable Finance Minister has given much benefit to Bihar. We don't have anything to say. Any objection? No objection. Bihar needs it. Bihar should get it. But why you have neglected Bengal? That's our question. No scheme has been introduced for Bengal's development. Systematically, central financial benefits have been withdrawn for Bengal for one reason or other without any foundation. In this background, I want to say, sir, Bengal Global Business Summit 2025 was held in the last week under the leadership of our Honorable Chief Minister. Number of countries attended 40 plus. Some of the countries are Bhutan, Germany, Japan, Kenya, Malaysia, Morocco. These are 40 countries are there. United Kingdom. Sectoral sessions was 16 on different subjects. Country sessions was 6. Bhutan, Japan, Germany, Poland, Malaysia, Netherlands. Exhibition at Vishwamangala Mela program were 215 stalls covering key sectors. Top exhibition, Government of Jharkhand, ITC, RPSG Group, Titagarh Railway Station, ONGC, Jupiter Wagon, Pattern International, Ambuja Neotia Group, Kolkata Port Trust, Everyday TCS Manipur Hospital, JIS Groups, etc. Investment and impact. Total investment proposal now has come only in 2 days, last 2 days. Please. That is 4,40,595 lakh crore. Please. 4,40,495 lakh crore. Sir, I am not naming one big industrialist who has said, very famous, recognized, gentleman industrialist I am speaking about. I am not taking about his name. He has said the Bengal is the place where the industry will be developed. And Bengal is winning. Bengal development is, today's industrial development of Bengal is because of the Mamata. That is, they have said it very categorically. And we have seen it from the his speech itself. I am not taking his name, he is not here. I am not supposed to. Therefore, we have done so many things. Sir, try to appreciate that we are having a crunch. No financial sanction is given from the central government. Either in Manrega or Awas Yojana or anything. And everything is being done from the fund of the state government. That is being done by the Honorable Chief Minister Mamata Banerjee. Thank you. Sir, we can say that if you ignore us, you can ignore us. We do not mind if you can ignore us. But every ignorance of yours, pupils of the Bengal will give everyday answer. Thank and you. will get the answer in 2026. Very nicely you will get the answer in 2026 when the BJP will not get even a 30 seats, will not get even a opposition leader. I can assure you, neglect Bengal, people of Bengal will give you answer. You have to come. Now it will start, sir. Sir, 1 minute. Sir, it will start. Now everyday journey will be done. Prime Minister will go, then the Amit Shah will go, then Nirmala Sitharaman will go, then everybody will go to Bengal every day. But ultimately not 30 even. They will not get 30. You ignore Bengal, Bengal people will give you answer. Thank you. Will get Ms. a Igra big Chaudhary. slap. BJP will get a big slap. PM Awas Yojana Gramin is being implemented in West Bengal since 2016-17. The government has released 25,798 crore as central share to the state since 2016-17. 25,798 crore, only central share. It's gone. However, complaints of irregularities, I will give you. Complaints of irregularities in the implementation of PM Awas Yojana Gramin, including a selection of ineligible households from Awas 2018 Awas Plus, removal of eligible households and branding violations were received.
We are hearing this allegation for last 3 years. What steps you There have been similar complaints about Mandrega. Ministry Rural Development is engaging with West Bengal and for a satisfactory reply. Sir, now I come to the specific data. It's ironical that Trinamool, which means grassroots, Trinamool, which means grassroots, Congress that prides itself on being rooted in the grassroots now symbolizes harassment and denial of rights to the common people in the grassroots. I'll give you examples for that, sir. 25 lakh fake job cards in Mandrega. Funds meant for people at the grassroots have been looted by the carders. 100 crore midday meal fraud. 100 crore midday meal fraud. Ration mafia thriving in the state on grassroots level. Ayushman Bharat was blocked and denied healthcare the poor living in the grassroots. 43% tap water coverage in Bengal as opposed to 74% national average. 74% national average. Bengal is at 43%. That's the average. Sir, important. Capital formation crashed from 6.7% in 2010 to 2.9% in the recent years. No jobs, no factories, no vision. That's Bengal for you, sir. Industrial powerhouse. Bengal was industrial powerhouse. 24% share when in 1947 during independence Bengal had 24% share in manufacturing. Today it has 3.5%, sir. Bengal's per capita income growth lags behind the national average for the last 20 years. Per capita income of Bengal lags behind the national average for last 20 years. It's ranked 23rd. In 21-22, it was 23rd among all states of India. Sir, Trinamool Congress has institutionalized corruption, gutted institutions, and Trinamool has become a byword for exploitation. Trinamool has become a byword for exploitation, sir. Now, can I then suggest, because budget, Bengal विरोधी budget बोला गया, मैं क्या पूछना चाहती हूं अभी, तृणमूल विरोधी टीएमसी हो गया है क्या? तृणमूल विरोधी टीएमसी है, तृणमूल जनता विरोधी है. अरे सर, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণের পেশ করা বাজেটের সমালোচনা করেছিল তৃণমূল কংগ্রেস। এবার বাজেটের জবাবি বক্তৃতায় তৃণমূলকে তীব্র আক্রমণ করলেন নির্মলা সীতারমণ। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল বাংলায় লুট চালাচ্ছে বলে অভিযোগ করলেন তিনি। তৃণমূল কংগ্রেস দুর্নীতিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছে, দাবি কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর। মনরেগা ও প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় তৃণমূল দুর্নীতি করেছে বলে অভিযোগ। অর্থমন্ত্রীর কথায় তৃণমূল স্তরের মানুষের কাজ করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে দলটি ক্ষমতায় এসেছিল, অথচ এখন তৃণমূল স্তরের মানুষই পশ্চিমবঙ্গে সবথেকে বেশি শোষিত। তারা সরকারি সুবিধা পায় না। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার টাকা নিয়ে তৃণমূল নয়ছয় করেছে বলেও অভিযোগ করেন নির্মলা। বলেন, আর 5টা রাজ্যের মতো 2016-17 সাল থেকে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা বাস্তবায়িত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে। কেন্দ্রীয় সরকার 25,798 কোটি টাকা দিয়েছে, তবে সেই টাকা যথাযথভাবে সাধারণ মানুষকে দেওয়া হয়নি।
বেনিয়মের অভিযোগ এসেছে, অযোগ্যদের টাকা দেওয়া হয়েছে। একইভাবে মানরেগাতেও দুর্নীতি হয়েছে বলে অভিযোগ করেন অর্থমন্ত্রী। তারপর তার সংযোজন তৃণমূল কংগ্রেস দুর্নীতিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছে। তৃণমূল আর শোষণ যেন সমার্থক শব্দে পরিণত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের শিল্পের অবস্থার সমালোচনা করেন নির্মলা সীতারমণ। তার দাবি, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কোনো শিল্পনীতি নেই, তাই এখানে বড় শিল্প গড়ে ওঠে না। 2010 সালের তুলনায় শিল্প কমেছে। উদাহরণ দিতে গিয়ে তিনি আরও বলেন, স্বাধীনতার আগে পশ্চিমবঙ্গকে শিল্পের পাওয়ার হাউস বলা হতো। 1947 সালে গোটা দেশের শিল্পের মধ্যে 24% ছিল পশ্চিমবঙ্গের, যা এখন 3.5% নেমে এসেছে। প্রসঙ্গত, বাজেটের সমালোচনা করেছিল তৃণমূল নেতৃত্ব। বাংলাকে বঞ্চিত করা হয়েছে অভিযোগ করেছিলেন দলের প্রথম সারির নেতারা। লোকসভায় বাজেট নিয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, রাজ্যের জন্য কোনো প্রকল্প ঘোষণা হয়নি, বাংলার বকেয়া অর্থ দেওয়া হচ্ছে না, 100 দিনের কাজ ও আবাস যোজনায় রাজ্যের হকের টাকা আটকে রেখেছে কেন্দ্র।